Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita mau bongkar barang yang udah datang nih, yaitu adalah Realme Narzo 50A ya. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play. Setelah kita buka, nih kita langsung dapat ini ya, SIM card, terus isinya handphone. Ya, ini seperti ini, masih segel. Realme Narzo 50A. Kalau dicek ini, dia RAM-nya 4GB dan internalnya di 128GB ya. 6 AM and I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, in my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, Box sudah kita buka. Nah, sekarang kita lihat ini paling atas. Di sini ada kardus ya. Kita lihat isinya dapat apa. Oh, yang ini silikon case-nya ya guys ya. Lumayan tebal sih, beda sama yang dijual di toko-toko ya, tipis. Terus kita buka, di dalamnya ada apa? Ada pin injektornya. Ini buat masukkan SIM cardnya nanti. Sekarang kita coba lihat, ini ada dua kertas ya, yang satu manual booknya, terus yang satunya lagi garansi dari Realme Narzo 50A. Oke. Nah, ini dia, ini wujud handphonenya nih, lumayan mantep ya bobotnya ya. Di kardusnya keterangannya baterainya 6000 mAh, mega baterai ya, baterai paling gede untuk sekelas handphone Realme.
Ini di bagian depannya juga sudah ada pelindung layarnya ya, kayak semacam anti gores gitu, tipis, tapi kayak lumayan tebel juga sih, nempel gitu ya, kayak terbuat dari plastik ya, bukan dari kaca gitu, kayak semacam stiker. Nah, ini adaptornya bongsor banget ya, 18 watt, gede banget. Adaptor bongsor. Terus untuk kabel chargernya coba kita cek dulu. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. Ini model yang tipe C ya dapatnya. Oke, lumayan bagus juga sih. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. Dan ini ternyata handphone gaming ya. Dia pakai chipset Helio G85. Ada kameranya juga, triple 50 megapiksel. Ya, ini ada yang unik ya di belakang handphonenya ya. Itu kayak ada garis-garis gitu. Kalau dipegang itu rata sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nggak ada tekstur khususnya ya. Emang keren sih. Sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ciao. Yeah, I got what it takes.